me introduce myself. I'm Dr. Vishnu. Сначала я хочу представиться. Меня зовут доктор Вишну. I did my regular medicine also first. Я сначала изучал обычную традиционную медицину. And I'm an orthopedic specialist. Я также специалист по ортопедии. And a sports medicine specialist. И специалист по спортивной медицине. But I didn't like it. Но мне это не понравилось. So I went back to Kerala. И я вернулся в Кералу. And studied Ayurveda for another 5.5 years. I spent half my life studying. И еще 5,5 лет изучал аюрведу. То есть половину своей жизни я потратил именно на изучение. Somebody wants to translate that into Portuguese or Spanish? Okay. Now first the questions, whoever is in a hurry, ask questions, then I'll start. Сначала ваши вопросы, потом перейдем уже. Yes, this one question, maybe я на русском буду что-то. Да, вопрос, I will speak Russian. She will translate for me, because вопрос такой, значит, девушка спрашивала, она сдала анализы, тесты, и у нее очень низкое железо, низкий белок, вообще все эти показатели, B12, она вегетарианка. И, соответственно, надо это все поднимать, ну, вот этими химическими сильными таблетками, комплексами, да. Вот, как он относится к этому, и есть ли в аюрведе альтернатива? Вот. So the question is from one girl, she is vegetarian. And she gave her analysis, and analysis shows that she has low iron, low protein, and low B. And now she has to take some allopathic medicine. Is it okay to take some allopathic medicine in these cases? No. Or we can also use some ayurvedic medicine? Only Even for Ayurvedic this. medicine. Доктор говорит, что только аюрведическая медицина. So I'll tell you why. И я объясню почему. Take a paracetamol, for example, a tablet. Возьмите, например, таблетку парацетамола. As soon as you see that, the whole body says no, it is poison. И ваше все тело будет говорить, нет, это яд. It is poison. But the brain, the 500 grams brain, which is conditioned, will say, I'll take it. Но мозг, Because the 500 doctor грамм said it. мозга, который весит 500 грамм, который очень обусловленный, он скажет, да, я приму эту таблетку, потому что доктора советуют. So you take 650,000 grams of paracetamol. Если вы примете 1000 граммов парацетамола, And it goes straight to the liver. сразу же пойдет в печень. And the liver tries to destroy it. И печень будет пытаться его уничтожить. And only about 200 milligrams to 125 milligrams is released. И только 200-250 миллиграмм будет, получается, в тело выпускаться. The rest destroys the liver. А все остальное будет And разрушать печень и почки. So why do you want to take medicines? И почему вы тогда хотите принимать Whereas you медицинские take препараты? herbal medicine, Но в то же время, если будете принимать травяные препараты, it doesn't go to the liver at all. они совсем не идут в печень, не попадают в печень. So instead of going to the liver, it goes straight to the duodenum. Duodenum is the C part of the stomach. And get absorbed from there. В печень они сразу попадают в определенную часть желудка, где они сразу же могут впитываться. So that is the main answer for that. Это основной ответ на это. So any case, I think if I see the reports again, I can give the herbal medicines for anything. And if I can't, I will tell you straight that I can't. И если я посмотрю анализы, я могу сразу же сказать, какие необходимо принимать аюрведические препараты для любой проблемы. Но если вдруг я не могу, то значит я не могу что-то посоветовать. Yes. Because there are some conditions like appendicitis, I can't do anything. Потому So что you have есть to go for surgery. некоторые проблемы, например, аппендицит, это уже нужно обращаться к хирургу. Or you have multiple sclerosis, Ayurveda cannot do anything. Либо сколиоз, например, тоже аюрведа ничего не может сделать. So like that there are some restrictions. Otherwise, most of the diseases we can control. Есть некоторые ограничения, но большинство болезней мы можем контролировать. Especially Ayurveda is very good for skin. Особенно аюрведа очень хорошо справляется с кожными проблемами, Joints, с суставами, low back, spine, с поясницей, с позвоночником and cosmetics. и косметологические вопросы. And of course, obstetrics and gynecology. И, конечно же, также гинекология.
We are very good at that. Very good. And eyes, of course. I mean, for Зрение. everything. Doesn't matter. For everything, we are okay. Except certain diseases, we will say we cannot. That's it. За исключением только некоторых болезней, которые мы действительно не можем излечить. Yeah. Does that answer your question? Это дает ответ на ваш вопрос? Ну, то есть аюрведа, in Ayurvedic possible have some vitamins like Yes. iron. Yes, of course. That is called magnetic iron, magnetic iron. Naturally got magnetic iron. They turned into ash. They turned into ash. В Аюрведе тоже есть препараты, например, железо, которое потом превращается в как пепел. And that ash, 1 pinch per day. И достаточно одной щепотки этого пепла в день. And within 2 or 3 months, anemia will be all right. И через 2-3 месяца уже проблем с анемией не Be будет. all right. It's no big deal. Это не проблема. And dates, dried dates, И сухофрукты, например, финики, soaked in water overnight, когда мы замачиваем их на ночь, and make it into a smoothie, делаем из них смузи, and then eat about 8 dates a day. и примерно 8 штук вот этих Анема фиников употребляем в день, то анемия тоже пройдет. It's fantastic. That's what Это we do. фантастическое средство. Or eat meat, Либо употребляйте мясо. which of course most of the yoga guys say no, 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 no. Но no. большинство тех, кто практикует йогу, конечно, скажут нет, нет, нет. It doesn't matter. Я не слышал, что он сказал, употребляйте мясо. Мгм. В смысле, мясо помогает? Ну, Хочется слышать. so meat can help also with this problem. Yes, especially lamb. Особенно телятина. Lamb has a lot of iron. I mean, Потому что в телятине много it depends железа. on your philosophies. Это зависит I'm от not вашей no force, no философии. Я force, никого не заставляю. no force, because Ayurveda is not vegetarian. Потому что аюрведа, она не именно вегетарианская наука. It's not at all. Yes, sure. Можно вопрос? У всех, у многих спрашивают, почему с точки зрения аюрведы, именно как медицины, йоги, которые нас обучают, они говорят, что нехорошо есть лук и чеснок. Я приехал из Сибири, где всегда, испокон веков, лук и чеснок являются постоянно на столе, их постоянно употребляют в пищу. He is asking about onion and garlic. Yoga practitioners tell that it's not good to eat onion and garlic, but for example in Russia, he's coming from Siberia, it's very popular product and every day they have onion and garlic. What Should do I you tell can the tell truth about or this? nonsense? Мне сказать правду либо ерунду? Truth. Okay. Listen to this very carefully. Очень внимательно слушайте. Garlic is one of the best medicines for the heart Чеснок – это одно из самых лучших средств для сердца and cholesterol. и от холестерина. And onions are very good for all the 3 doshas, vata, pitta and kapha. А лук – это очень хороший продукт для всех 3 дош – вата, пита, капха. Try this at home when you have cold. Попробуйте дома, когда у вас, например, простуда. Chop onions very small pieces, Лук порежьте очень маленькими кусочками, put it in a bowl, положите их add some honey в чашу, добавьте мед and keep it for 2 hours. и 2 часа держите. And then take it out and eat. Next day, no cold. Затем начинайте кушать, и на следующий день простуды не будет. So it's so good. But unfortunately, I don't know why only in Rishikеше they are against, they call it sattvic and they say garlic, no, Я не знаю, почему onions. особенно в Ришикеше, потому что здесь все как бы выступают за сатвичную еду, и поэтому они говорят, что не надо есть You go to чеснока, Shivananda ashram, лука. Но если вы пойдете в Шивананда ашрам, they give you garlic, onions, everything. они предлагают And they are the чеснок best и лук, schools. и это лучшая школа, The best school in India, the first school in India лучшая actually. первая школа в Индии. I mean modern society. Именно вот в современное время. In the olden days it was only Guru used to teach the disciples. Раньше только гуру учил своих учеников.
But Shivananda was the first to start a school. Но Шивананда был первым, кто начал When именно школу. once we were here in Rishikеше, he has an ashram. И здесь в Ришикеше есть ашрам. There is no 200 hour, 300 hour, 500 hour course there. Там нету таких курсов, как 200 часов, 300, 500 часов. So you study completely, it may take 3 years. И курс занимает 3 года полностью. Not continuously, 6 months here, 6 months in Russia, 6 months here, 6 months, 3 years, 4 years, Не like that. продолжительно, но, например, 6 месяцев в Индии, 6 месяцев в России и так далее, по периодам. So, if you do that, then your yoga is perfect. In 200 hours, you are punishing your body. И если вы так будете делать, так заниматься, это будет очень хорошо. Потому что если вы, например, на курсе занимаетесь 200-300 часов, это издевательство над вашим телом. And there is a big confusion about yoga philosophy here in И Rishikesh. в Ришикеше есть также много непонимания касательно заблуждений, касательно йога-философии. So even philosophy is all screwed. I mean, everything is it's for money, generally speaking. В общем, если мы в общем говорим, что многое делается именно ради денег. So if you want to see real yoga, you have to go somewhere in the middle of India or south of India. Если вы хотите познакомиться с настоящей йогой, вам нужно ехать куда-нибудь в центральную либо в южную. In Shivananda ashram, they put a box in a corner. В Шивананда ашраме стоит коробка в углу зала. And you want to donate 5 euros, 1 euro, it doesn't matter. И вы You just можете put it there and walk out. положить донейшн, No 1 fees. евро, 5 евро, никакой разницы, нету никаких установленных And they цен, don't care about money. потому что им не важно именно, не важно, сколько вы заплатите. And then the next thing is yoga postures. И следующий момент это позы в йоге, асаны. See, everybody cannot be Nadia Comaneci, Sorry? a gymnast. Не все могут быть Everybody гимнастами. cannot be a gymnast. You cannot Каждый может быть do гимнастом. Hanumanasana Не каждый может делать хануманасану, как шпагат. or splitting, Kurmasana, sideward splitting. Everybody Либо cannot do курмасана, that. поза черепахи. Не каждый может это Most of the делать. females can do it because they have a wider hip. В основном but женщины males, могут, потому что у них более широкие It's very бедра, difficult. но для мужчин это очень сложно. So don't worry. Only push the body till a maximum limit. Поэтому Once не you start беспокойтесь. getting pain, stop it. Просто делайте, насколько это возможно, и как только появляется какая-то боль, то переставайте это делать. So that's very important. That's very important in yoga practice. Don't stretch your body beyond a limit. Это очень важно в практике йоги, не заставлять себя не делать больше своих пределов. Because about 90% of the patients who come to me with back pain are due to yoga. Потому что больше 90% пациентов, которые приходят ко мне из-за боли, например, в пояснице, они получили эту боль из-за практики йоги, потому что они себя заставляли очень сильно. You can't do chakrasana, okay, push, Вы не push, можете делать push. чакрасану, позу мостика, но все равно вы заставляете себя. Some people cannot do even cobra, Некоторые даже кобру не могут делать, but they push. но They все равно заставляют. pull you up. И тянутся Bad. вверх. That's seriously bad. И, соответственно, возникают проблемы с поясницей. So everybody has their own flexible limits. Поэтому у каждого есть свои пределы гибкости. So respect that and go accordingly. Уважайте их и в соответствии с ними занимайтесь. So don't force, don't force. Не Number one. Number заставляйте. two, Это первое. И второе. the best book for yoga philosophy is the Upanishads. Лучшая книга по You философии can ask йоги Sunil, это Sunil will let you know Упанишады. about it. Вы можете спросить Сунила. It's very cheap, Она like очень 80 дешевая. rupees per book. 80 рупий за книгу. So especially Taittiriya Upanishad, Особенно Тайтирия Упанишад. second chapter. Вторая глава. If you read that, you are already enlightened, Если вы theoretically at ее least. прочитаете, то вы уже достигнете просветления. По крайней мере, теоретически. Because to be really enlightened, it needs practice. Потому что, чтобы But действительно at least достичь that's a good start. просветления, Theoretical необходима enlightenment. практика. Но начать хорошо хотя бы с теории, теоретическое просветление. So that's how it works. And people think Vata is rough, Vata is this, Vata is that. Let me tell you what it is exactly. For anything to move in the body, Люди, it например, needs Vata's help. думают, что вот
кто-то конкретно вата, что-то конкретно вата. Но я хочу объяснить, что, например, для любых движений в теле необходима вата. Even if we want to say no like this, Даже it если вы requires хотите vata. сказать нет и вот сделать такой жест, это тоже требуется вата. It's vata. Это If we cannot движение. move, then there is something wrong with vata. Если мы не можем делать какого-либо движения, значит какая-то проблема с ватой. So vata is for movement. Nothing Vata- can move in the body without vata's help. Вата отвечает за движение, и ничего в теле не может, никаких движений в теле не может совершаться без ваты. So the main symptom of vata is pain. When vata is slightly out of balance, the main symptom is pain. Главный симптом, когда вата даже слегка в дисбалансе, это боль. So if you have pain in the joints, it is vata problem. Если у вас Your боль pain в in the суставах, back. это Your проблема headache, it is ваты. vata problem. Если головная боль, боль в пояснице, это So- тоже вата. When there is pain, there is less movement. Когда есть боль, значит меньше движения. So even then you feel gassy abdomen, Вы можете чувствовать, например, газы Sometimes в you get области живота, constipation. либо запоры, sometimes diarrhea. иногда диарея. So vata is all confused. The doctor should understand the quality of medicines given there. That's what they were talking about. Rough, this, that, you know. Tatra ruksha lagushita kara sukshmaschalo nilaha. That's the verse in Sanskrit. Ruksha is rough. Sukshma is it's very light. It И can доктор travel должен anywhere. понимать качество ваты. Раф это такая So I have to получается. choose the medicines, the herbs which have these qualities. It is not the quality of the body. Доктор Yes. процитировал одну шлоку, и там были качества ваты указаны, и он сказал, что нужно If you have a выбирать rough лекарства skin. именно в соответствии с качествами ваты. Yeah, if you have a rough skin, then it is by a symptom of vata, no doubts about it. Если у вас, But it например, cannot такая be- сухая кожа, это симптом тоже ваты. Lagu is one of the properties. Lagu means light. Одно из других качеств это легкий, легкое. Then how do you know that you are light? Как вы можете понять, что у вас есть это качество? Just легкий? because you are slim, you need not be light. Просто потому что вы худой, это значит, что вы легкий. It's a feeling. Это чувство. It's a feeling that you feel light. Это чувство As if you легкости. can fly, you know? Что вы чувствуете себя настолько легко, что готовы лететь. So it's not a property. Vata doesn't exist as something. Вата не существует как что-то отдельное. It's only the symptoms which tell you that it is vata. Это симптомы, которые говорят, свидетельствуют о том, что это вата. So it is, in general speaking, the principle of movements. И если мы в общем говорим, это принцип движения. It's nothing else. Nothing else. И ничего более. They create a big story around it. It's not that. It's only that. They even say, Vayuna yatra niyati tatra gacchati megavaha. In Ashtanga Sangraha, first chapter, 18th verse. И в Аштанга Санграха. Санграха, да, это писание тоже говорится в одной из шлок. So they say, it's like clouds. Это подобно облакам. Our body Наше are тело. like clouds. Wherever the wind blows, И куда the ветер cloud дует, moves. туда облака начинают So like направляться. that, vata can move our body in whichever direction the vata is moving. И точно так же вата в теле направляется в то или иное, да? Вата движется в то или иное направление. Especially some people who might have done football or basketball. Например, кто-то, если занимался футболом, баскетболом, Without your knowledge, sometimes you get an ankle sprain. You haven't done anything, but you will get an ankle sprain. например, Because- у вас может возникнуть проблема с щиколоткой, растяжение щиколотки, Because you overused the body. потому что вы чрезмерно напрягли тело. They say the exercises has to be done with half your strength in Ayurveda. И в Аюрведе говорится, что упражнения нужно делать половину вашей выносливости. Easy to say, isn't it? Легко сказать, Because half the strength, okay, half the strength. This is my half strength, you'll be doing full strength. No, it's only till you sweat in the forehead. и считается, That's it. что нужно делать только до тех пор, пока у вас не выступает And пот then на you лбу. stop, Затем вы останавливаетесь,
and meditate for a few minutes Медитируйте несколько минут. and take shower with lukewarm water, Принимайте not hot water. Any душ Japanese с here? теплой водой, не с горячей водой. No Japanese. Good, thank. Because they take shower with like boiling hot water. Не японский стиль, потому что они принимают душ именно с такой горячей водой. So for head hairs, cold water is the best. Для головы, для волос лучше всего холодная Except in вода. extreme temperatures like -20s and all. За исключением очень холодного времени, когда, например, на улице минус 20. Then you use lukewarm water. Again, lukewarm water, not hot water. Тогда вы используете именно теплую воду, но не горячую. And for preparation, I think winter people know. You go to the sauna first, beat yourself with the birch leaves. И зимой, например, мы сначала идем в сауну, веником стучим по себе, делаем And такой jump into массаж some cold lake и прыгаем потом в and roll in the холодную snow прорубь. so that you're prepared for the winter. Так мы готовимся к зиме. So, and remember one thing, in summers, have chamomile, rose, sandalwood as tea. Летом хорошо пить чаи из ромашки, Nothing лотоса, else. камомайл, лотоса, Lotus is also good, rose роза and coconut oil. и кокосовое масло. Okay. For summers, extreme summers, Когда слишком жаркая погода, you can use kokum. Kokum. огурец, да, или что? Кукумбер? Кукумбер. Кира. Kokum juice is available everywhere in the world. It looks like that rose juice, that pink one. Ну это получается сок, он тоже розового цвета. Кокум, это, видимо, какой-то индийский. Kokum is fantastic. Or sandalwood is very good in summers. Sandalwood. Sandalwood, which you put it here. No? Сандаловая. Сандал, да. Sandalwood can come in the form of tea also. It Бывает comes. чай тоже из So that is сандала. extremely good in summers. Очень хорошо летом. And prefer to have lukewarm water to drink, not iced water. И хорошо For пить God's именно sake. теплую воду, но не холодную воду. Because everybody thinks it's hot, so I should drink Потому что все ice cold думают, water. жарко, It's и wrong. мне нужно пить холодную воду, воду со льдом, это неправильно. So you should always, throughout the year, warm water, Всегда на протяжении года нужно пить теплую воду. not ice cold water. Ice Но cold не water, give it холодную to somebody воду. whom you don't like. Отдайте холодную воду тому, кого вы не любите. Let them have the problems. So it's like that. I'm joking, don't do that. Я Because шучу, human конечно is же. human. It's like an example in one of the cafes when I was sitting there having a cup of ginger lemon honey with Да, my был такой wife. пример, я сидела с моей женой в кафе, There was a мы lady пили чай. telling, my heart chakra is open now. Мы пили чай, и какая-то пришла женщина, сказала, что ее сердечная чакра And открыта. after 5 minutes she says, I hate that woman. И через 5 минут она сказала, что она ненавидит другую женщину. That's not heart chakra open. Это не значит, что это не показатель того, что Because сердечная if the чакра heart chakra открыта. is really open, then you love everything in this Потому что world. если сердечная чакра открыта, вы любите все в мире. Everything in this world. Все в этом мире. Everything, even a worm, even a dog. Да, и червяка, Even и a bull. собаку, и You быка. can just look and say, stop, I don't mean no harm, except elephants. Elephants, you should not carry even a stick. You should be bare hands. Then Даже- elephant doesn't attack. И даже слон вас не нападет на вас, и при этом у вас может быть, вы можете быть просто с голыми руками, никакая палка даже вам не нужна для защиты. So I was born and brought up in forests, me and my wife. So we know these animals very well. Мы с женой были рождены около леса, поэтому мы очень хорошо знаем этих животных. So that's it. And now we come to Pitta. И теперь мы переходим к Пите. Pitta cannot move on its own. Пита сама по себе не может двигаться. Pitta to move, it needs vata Чтобы support. Пите двигаться, необходима Otherwise it cannot поддержка move. ваты. Even if the bile juice has to come out of the liver into the duodenum to digest, it needs the push of vata. Даже для того, чтобы пищеварительные соки могли перемещаться по телу, им необходима тоже вата.
Otherwise, they say pittam panguhu, kafam panguhu, pangavo malalatavaha. That means pitta doesn't have legs, kapha doesn't have legs, dhatus doesn't. Dhatus means flesh, skin, blood. This doesn't have legs, and even excretion, like going to the loo, going to pee, etc., cannot happen. И говорится в шлоке в одной из шлок, то, что у питы нету ног, да, то есть нету никакого движения, у капхи нету ног также у наших 7 тканей в теле, и нету ног у наших выделений. Имеется в виду, что они без ваты не могут сами по себе двигаться. So, for everything to move, it needs vata's push. So, vata is the most important thing in the human body. Для любых движений в теле необходима вата. Это самый главный именно фактор, который отвечает за все движения. So the best is don't think too much. Лучше всего не думайте слишком много. Because 99% of the foreigners, they are live in their minds. Потому что 99% иностранцев, они живут в голове. So try to calm down, take it easy, be like Indians. So what? Успокойтесь и будьте как индусы. I'm 5 minutes late. So what? Ну что? You're about to kill me. So? Кто-то собирается меня убить, ну и что? Easy. Life is easy. Жизнь простая. You didn't take bath yesterday. You're smelling bad. So? Вы не приняли вчера душ, от вас плохо пахнет, ну и что? So like that you have to be easy, Life is easy. Поэтому жизнь, она простая. Извините, может я что-то пропустил, но все-таки что такое вата-то изначально? Это что? Это какая-то вид энергии у нас внутри тела. Что это такое? Это можно, я понимаю, что это вряд ли можно пощупать, увидеть, измерить. Но все-таки можно пояснение. Все на ней основывается, а что такое, я до сих пор не знаю. Primary, what is vata? Is it kind of energy or what is it? It is just a principle. It is just Это просто принцип. It's just a principle. It doesn't exist in the body. Ее не See, this is where everybody goes wrong. Это то, где все допускают ошибку. Ее нельзя почувствовать. You can't feel it. No, you can't feel it. It's like the wind. Это как ветер. It's like the wind. It's a principle of wind, Это как принцип ветра. So you just can't see it. You cannot feel it also. Вы не можете не видеть, не чувствовать. It is just the function of vata which you can feel. Вы можете чувствовать функции ваты. You cannot feel vata itself. Но саму вату вы не можете чувствовать. Or pitta or kapha. Либо питу, либо капху. It's just the principle. Это просто принцип. So you have to understand that very clearly. Otherwise, the whole Аюрведа world is selling lies. Это нужно понять очень четко, потому что в противном случае много заблуждений есть в Аюрведе. Or else you should learn Sanskrit and read the original books. Либо изучайте санскрит и читайте. Any of you can come to my home. I will show you the books, and exactly it is written there what I am speaking now. Любой может прийти ко мне домой, я покажу вам книги в оригинале на санскрите, и там будет написано как раз таки то, о чем я говорю. Her building is my home as of now. So сейчас я живу как раз таки у Сумила, Наташи. Anytime just drop in, don't even think about it, and don't even look at the watch. Just Поэтому come. в любой момент приходите, даже не задумываясь о времени. Just come. You're welcome. Просто приходите. And ask any questions, of course, with the translator. Если необходимо, с переводчиком. And then comes the kapha. И затем Pitta is just пита. Pitta is just digestion, Пита это assimilation, пищеварение, усваивание, and absorption. усваивание и впитывание. That is, digestion means the food is divided into two parts: good, bad. Пищеварение это значит пища делится на две категории: хорошая, плохая. And assimilation means it takes the good and breaks it up. Vitamins, proteins, blah blah blah, all this stuff. Следующий этап, когда пища разделяется на разные питательные элементы, протеины, минералы и так далее. And absorption means it takes to the right place and gives it to the cells. И дальше Absorption part. Впитывание это когда уже вот эта пища, питательные элементы распределяются в необходимые части.
So if you want to have good muscles and big body, you need little exercises and a lot of protein. Если вы хотите иметь хорошие мышцы, сильное тело, вам необходимо много протеина. You just want to be strong, do yoga. Если просто хотите быть сильным, то занимайтесь йогой. If you want to become slim, do again yoga. Если хотите быть худым, снова занимайтесь йогой. I think somebody has to teach them. Делайте пранаяму, вастрика, например. Yeah, and there is one more fairy exercise called Kapalabhati. И еще одно упражнение тоже Капалабхати. This will automatically make anybody slim down. Это автоматически любого человека сделает худым. The best example is here. Лучший пример это я. I was 105 kilos. Я раньше весила 105 килограмм. Muscles, pure muscles, big. И большие чистые мышцы. But I thought it's not good. Но я подумала, что это нехорошо в моем возрасте. Age advances, you have to be slim. И по мере того, как вы становитесь старше, хорошо быть худым. So what I did was I went on good diet. Я стала придерживаться хорошей диеты, делать пранаяму. And reduce. Now I am 64, I am happy. И уменьшил свой вес. Сейчас я 64 вешу, и я счастлив. I'm very happy. Я очень счастлив. So, yeah, tell me. Можно вопрос попить? One question about pitta. Как наладить питу? Очень плохо усваиваются полезные вещества. How to balance pitta if you have problem with assimilation of nutritions? Just skip 2 meals a day. Пропускайте 2 приема пищи в день. Just have 1 meal a day. Просто один раз употребляйте пищу. That'll balance. И тогда придет баланс. Just do that and see. It really balances. Попробуйте это сделать и понаблюдать, как наступит баланс. And when that doesn't balance, И если это не придет баланс, have something cold, like употребляйте что-то холодное. next time when you call me, just have a whiteboard here with a marker. Да, в следующий раз доску можно взять, чтобы записывать. You can write it down if you want. There are 5 grasses. Есть 5 трав. It's called Panchatrina. Pancha, Панча это как P-A-N-C-H-A. 5. Trina is grass. И трина это трава. 5 трав. It comes in capsule form. Они продаются в капсулах. 2 capsules in the morning, 2 capsules in the evening before food. Утром, 2 капсулы вечером перед едой. It just balances pitta. И это балансирует питу. And rose. И роза. Rose tea. Чай с розой. Sandalwood tea, chamomile tea. Чай с ромашкой тоже. For vata, lavender. Для ваты лаванда. Yeah, lavender is excellent for vata. Now, pitta people usually, persons with lots of pitta have very sensitive skin. Люди, у которых преобладает пита, у них очень чувствительная кожа обычно. And very sensitive hairs also. Use one wrong shampoo. Если они будут употреблять шампунь, который им не подходит, then the hair fall starts. у них сразу же начнут выпадать волосы. So the best shampoo in the world is И лучший шампунь в мире hibiscus leaves. это листья гибискуса. Take about 10 of them. Возьмите 10 штук. Of course, pray before plucking it out. Don't just Сначала, pluck it out конечно like же, that. помолитесь, прежде чем вырывать эти листья. Request the plant to part. It will happily give you. Растение помочь вам, и тогда растение будет счастливо помочь. Take 10 leaves, wash it Возьмите well. 10 листьев, хорошо их помойте. And take a big bowl of good drinking water. Возьмите чашу с питьевой водой. Put the leaves there with Положите water. туда листья, воду. And squeeze. И выжмите их. Начните About выжимать. 8 to 10 minutes. 8-10 минут. And the water becomes very thick. Вода станет очень такой густой. And remove the leaves. Потом уберите листья. The water is your shampoo. И вода будет вашим The best шампунем. shampoo in the Это world. лучший шампунь в мире. It needs a little work, of course. Конечно, We потребуется hate to do приложить work, некоторые so усилия. we take it off the shelf. Нам легче просто взять с полки что-то уже готовое.
And evening, don't eat anything after 7:30. И вечером ничего не употребляйте после 7:30. That's very important for Pitta. Это очень важно для питы. And don't look at the watch and say it is breakfast time, it is lunch time, it is dinner time. Не смотрите на часы и не говорите себе, что это время завтрака, это время обеда, это время ужина. Adjust the body clock. А именно пытайтесь подстроиться под биологические часы вашего организма. How? И как это сделать? Suppose you eat breakfast at 8 o'clock. Например, вы позавтракали в 8 утра. By between 12 and 2 you should feel hungry. That is the exact. Между 12 и 2 часами дня вы уже должны почувствовать голод. Then if you don't feel hungry, that means Pitta is wrong. Если вы не чувствуете голод, значит проблема с питой. Even if it is 2:15, don't give the body food. Даже если 2:15, то не употребляйте еду. Give it a soup. Употребите, например, суп. And tell your body, shut up and listen to me. И скажите своему телу, замолчи, слушай меня. And then evening again you will feel hungry around 5 o'clock because you just had soup. Again have soup. Вечером опять в 5 часов у вас возникнет голод, и снова употребляйте суп. And night around 7 o'clock have your dinner, light dinner, very light. И вечером, примерно в 7 вечера, вы можете употребить ужин, но очень легкий. And if you do this for 9 days, your body becomes perfect. Вы будете делать это 9 дней, ваше тело станет в замечательной форме. And in 9 days, the body adjusts and it exactly becomes hungry at 8 o'clock in the morning. It becomes hungry between 12 and 2. It becomes hungry at 5 o'clock. It becomes hungry again at 7:30. И ваше тело уже за это время привыкнет к такому распорядку, что вы будете чувствовать голод сначала в 8 утра, потом между 12 и 2 часами дня, потом в 5 вечера и в 7 вечера. And drink a good amount of water every day. И пейте хорошее количество воды каждый день. And the main symptom of Pitta is burning sensation. И главный симптом питы – это чувство жжения. That is, if you feel burning in the eyes, Если вы чувствуете какое-то жжение в глазах, if you have burning micturition, that is, when you pass urine you have burning либо sensation. какие-то жжения во время мочеиспускания, Burning sensation under the feet, либо жжение между ног, palm. под ногами, ладони, то есть стопы, ладони. So all this means that Pitta is slightly on the higher active, hyperactive. Это значит, что пита гиперактивна. So then automatically you have to take care. И тогда вам нужно позаботиться об этом. And people say cucumber is very cool, Люди говорят, что огурец, он обладает как раз-таки but actually it is not. холодными свойствами, но на самом деле нет, охлаждающими свойствами. No, it's not. So don't take cucumber for Pitta, for God's sake. Поэтому для питы не употребляйте огурец. You can have lemon. Вы можете употреблять лимон. And lemon is the best. Лимон это лучше всего. Don't take anything else. Больше ничего можете не Or the употреблять. capsule I told you. Либо капсулы, которые я сказал. That's it. И этого Now достаточно. we come to Kapha. И теперь мы переходим к капхе. Kapha is nothing but protection. Капха, ее основная функция защита. It protects your body. Она защищает ваше тело. Suppose you hit your knees someplace and suddenly it swells up. Например, вы поранили колено, и колено распухло. That is Kapha underplay, not Vata. Это как раз-таки That is protection. It swells функция капхи, это защита. and the synovial fluid increases Увеличивается синовинальная жидкость and to protect the joint. для того, чтобы защитить сустав. So it is protection. Это защита. Suppose you inhale some dust. Например, вы вдыхаете какую-то Dust is foreign пыль. particle. Пыль – это инородные частицы для нашего тела. So the body coughs and sneezes. Вы начинаете чихать и кашлять. Let it happen. Позвольте этому происходить. Because it is trying to take it out. Потому что тело пытается избавиться от этого. If you take some cough syrup, it will just Если вы будете принимать press сироп it от down, кашля, but то will вы not take будете it out. подавлять, но не избавляться от ненужного. So don't do that.
Поэтому не делайте. To help, you can have some pepper in hot water, crushed Можете pepper, добавлять также перец, with помолотый перец в воду with little honey. с небольшим количеством меда. And drink that, that will help in bringing out. И это поможет вам для того, чтобы избавиться от инородных частиц. And till the dust comes out, you keep coughing. И до тех пор, пока пыль не выйдет наружу, вы будете продолжать кашлять. That is protection. Это защита. So that is kapha's main function, protection. Это самая главная функция капхи – защита. So, in case if there is a problem in kapha, honey, pepper, and anything little hot like garam masala or something like that, if you have, you will be all right. And honey is the best, of course. Мед, перец и какие-то приправы, как, например, гарам масала, это лучшее для проблем с капхой. И мед это вообще самое лучшее. And the main symptom of kapha is itching. Главный симптом капхи это когда у нас что-то чешется. So if you have a itch, если у вас что-то be чешется, careful, kapha is increased. то будьте аккуратны, значит капха увеличивается. So now let us put it in a perspective. Let me give you one example where all three are involved. И теперь я вам дам один пример, когда все три будут задействованы, все три эти функции. Suppose you have a cut. Например, вы порезали. So it pains immediately. Сразу же возникает боль. It pains. The first reaction is pain. Первая Vata. реакция это боль, это вата. Vata. And then it burns. Затем возникает такое чувство жжения. So that is pitta. Это пита. Because the blood it burns. Blood is pitta. Жжение это пита. And then when it heals, и когда you get начинается itching. процесс исцеления, вам хочется чесать. And don't itch when it itches. Но не Because it is чешите, healing. когда возникает это желание, потому что это именно процесс заживления. So this is about the doshas. Это что касается дош. So I don't want to overload your brain. Я не хочу вас перезагружать. So you can ask me any questions. Можете спросить меня любые вопросы. Health, cosmetics, Все, что касается здоровья, anything under the sun. косметики, You want все, to talk что about a угодно. star? Ask me. Если вы хотите поговорить даже о звездах, вы можете спросить меня. Да? А есть какие-то универсальные аюрведические препараты, которые гармонизируют все без обращения к специалисту, в течение года употребляешь и сам себя балансируешь? He's asking, are there any like universal Ayurvedic medicine which is balancing all three doshas? You even don't go to doctor, you just take, for example, during 1 year and you balance everything. All three Unfortunately, doshas. it is very personalized. К сожалению, это очень персонализировано. Personalized. I have cough, you have cough. У My меня medicine is кашель, different. ваш кашель. My medicine is different, your medicine is Мое different. лекарство будет одним, ваше лекарство будет другим. That's how it works. But generally speaking, if you have coconut oil, Но если мы говорим в общем, если вы употребляете, например, кокосовое масло early morning, рано утром, good one, organic. хорошее, органическое, Or if you take sesame oil, либо если вы употребляете кунжутное масло, or if you have flaxseed oil, либо как он по-русски Линой. линой, да. flaxseed oil. 1 spoon early morning on empty stomach, На голодный желудок 1 ложку утром, and chase it чайную with, ложку, drink hot water after that. и Hot после этого water. выпиваете горячую воду. And never drink chilled water. I would Никогда не пейте холодную воду. You take the fridge, put it out of your window. Можете выкинуть лучше холодильник. А вот чаван-праш рекомендуют. Chyawanprash is only for chest infections. Червонпраш только от грудных инфекций. It's not a generalized tonic. Это не какое-то средство, которое помогает привести в тонус весь организм. So the best one for general is Brahma Rasayana. Лучше всего для общего состояния здоровья это Брахма Расаяна. Brahma Rasayana is best Это самое лучшее. for all, Vata, Pitta, Kapha, immunity. Для всех 3 дош, вата, пита, капха, и для иммунитета. So that's what we give COVID patients. Это то, что мы даем также пациентам с ковид. When COVID patients come to me, I won't say, no, you don't come.
can say come sit. Have Brahma Rasayana. Брахма You will Расайна. be Брахма all right. Расайна. Когда пациенты с ковидом, например, приходят, мы не отказываемся от них, мы даем им это средство. Brahma is ourselves. Брахма Atma. это наша истинная сущность It's Атма. Rasayana. So it goes up to the Atma and heals the whole body. Это средство, оно идет, как бы попадает в нашу душу и исцеляет все тело. To talk about Brahman will take 2 hours. Если мы And I будем won't- говорить про Брахму, это touch займет that 2 now. часа, поэтому мы не Все-таки есть будем... такой препарат, да? Брахма Маяна. Расайна. Rasayana, Brahma Rasayana. So this is very universal. Universal and also an autoimmune stuff. Это также хорошо для You иммунной won't even get системы. a cough or cold, not even cold. А еще вот если, для занятий какой-то препарат, который там эластичность мышц, восстанавливаемость их быструю. If you're practicing yoga, maybe also some Ayurvedic medicine for joints, for flexibility, for regeneration. Rejuvenation, Brahma Rasayana. For joints, flaxseed oil. Льняное Or you масло, have sesame oil. либо кунжутное масло для суставов. So, see, a just born baby can digest only two things in this whole world. Только что рожденный ребенок может, его пищеварение может переварить только 2 вещи в этом мире. One is mother's milk, Один это молоко матери, первое, and the second is coconut oil. а второе это кокосовое масло. Coconut oil, you put 1 drop, it easily digests right Если in the вы mouth. положите ему каплю кокосового масла в рот, он сразу же легко будет перевариваться. So coconut oil is the safest oil in the world. Кокосовое масло это самое безопасное масло в мире. And the second best is ghee. И второе, самое лучшее средство это гхи, топленое масло. See, just with coconut oil and hibiscus shampoo, my wife has such long hairs. Только пользуясь кокосовым маслом и шампунем из гибискуса, у моей жены благодаря этому такие длинные хорошие волосы. So it's so powerful. Это такие замечательные средства. And let us come to the most important subject of the day. И сейчас мы перейдем к самой How важной to look теме beautiful. сегодняшнего дня, как выглядеть красиво. Yes, it is the most important. Right? In spite of age, all of us. Вне зависимости от возраста, для всех это самая важная Yeah, тема. yeah, what is it? Можно вопрос? А что такое легкий ужин? Можно ли овощи сырые есть на ужин? She's asking what is light dinner according to Аюрведа. Can we take, for example, raw vegetables for dinner? Dinner. Tough question. Сложный Because- вопрос, Because in the books it is not written. потому что в книгах это не написано. They don't prefer raw vegetables. В книгах как бы не очень желательно But- употреблять сырые овощи, But it was written 7,000 years back. но 7000 лет назад было написано. So if we adapt to the 21st century, И если мы будем это адаптировать к You can 21 have. веку, то вы можете употреблять. you can have. But have lettuce, carrots, something light. Но при этом что-то легкое. And even the Морковка, salsa you например. put should be good. Salsa, sauce. Да, и добавить какой-то соус. And don't buy it from the store, for God's sake. Make it yourself. Но не покупайте соус в магазине, делайте самостоятельно. I give a lot А of можно trouble. только морковку вообще? Легкие, любые легкие. Что такое легкое? Легкое, She's asking more what is light vegetables. Light vegetables. Say moong dal sprouted. That's Проростки, green например, мунгдала, moong dal, green moong dal. зеленый Sprouted. мунгдал. Any проростки. sprouted dal except chickpeas. Любые проростки дала, кроме нута. Okay? Yeah. Chickpeas is seriously bad. Нут не очень хорошо. Даже можно сказать плохо. Joint pains. Боль в суставах. Yeah. And that's it. And then just drink a lot of water. Пейте много воды.
And preferably lukewarm water again. I'm stressing И еще lukewarm раз я water. подчеркиваю, что лучше именно теплую воду пить. That's it. You'll be fine. Этого достаточно. Можно я спросить вопрос? Голодание как влияет на душу? Если, знаешь, проводить вот эти типа экадыши и так далее. She's Как оно asking влияет? about fasting, for example, Ekadashi, and what is influence on doshas. It increases pitta. Это увеличивает питу. See, there are two thoughts in Ayurveda. В Аюрведе есть две Two идеи, schools. две школы. One is Atreya, it is called. Одна Atreya Атрея. school. One is Dhanvantari school. И вторая школа Тадханвантари. Atreya school believes in all this stuff. А Айтрея школа верит как раз таки во все эти Ekadashi, вещи. Dwadashi, Chaturdashi, Disdashi, Daddashi, all В this. разные лунные сутки, в посты. The best way to be happy, don't worry, be happy, is И лучший способ быть счастливым и не волноваться share and care. это делиться и заботиться. Just that's all. И That этого is the достаточно. whole Indian philosophy. Even the Greek philosophy says the same thing. You И give, care Индийская and care. философия, греческая Share and care. философия говорят об этом, заботиться и делиться. Even Buddhism says the same И thing. даже Share буддизм and говорит care. тоже про это. Ultimately, put it in a nutshell, it is that. So, Если мы это скажем простыми словами. so now let's start how to look nice. Да, и теперь перейдем к вопросу, как выглядеть красиво. The first thing, I'll start from the face. Я начну с лица. Hair I told you already. Про волосы я уже рассказал. Face, how to keep it young. Как сохранять молодость лицо, кожу лица. Take orange peel powder. Нужно взять порошок из Orange peel powder. It's available. из корки Even апельсина. Он доступен даже онлайн. Orange peel, or you can make. You'll just peel the Либо orange, вы сами dry it, можете сделать, put it in the просто mixer grinder, powder очистить it. апельсин, засушить корку и потом ее поместить, например, в блендер, размельчить. So that one, along with a little bit of cucumber juice Вместе добавляя небольшое количество сока огурца and little bit of honey. и немножко меда. Make them into a paste like Сделайте this pack пасту из этого, and apply all over the face как маску для лица, и нанесите на все лицо. and leave it for about 20 И minutes примерно 20 минут оставляете. or till it is semi-dry. Some Либо part should до be, тех пор, пока она не станет сухой и сама не начнет слазить. and then you just wash it off with plain lukewarm water. И затем смывайте Don't use простой, soap. теплой водой, без какого-либо мыла. Don't use soap. Не используйте мыло. That's the best face pack in the world. Это самая лучшая маска для лица. For all vata, pitta, kapha, Для всех трех whatever, дош. Вата, whatever, пита, капха. whatever. And use your left brain also, И используйте также левую часть вашего мозга. like music, dancing, А, poetry. Имеется в виду какие-то We're all- творческие занятия, поэзия, танцы, музыка, рисование. Because that's very important. Это очень важно. Because we are always serious about our professions, we chase money, we Потому chase что обычно мы this. очень сильно нацелены на нашу карьеру, гонимся за деньгами. There's no time for ourselves, we chase girls if there is nothing. И не остается времени для нас самих, потому что мы заняты другими целями. So instead of that, have some time for yourself, at least 15 minutes, enjoy some good music. И вместо этого уделяйте себе время, по, Or if you know по to крайней play, мере 15 минут, просто понаслаждайтесь любимой музыкой, otherwise if you know how to play guitar or a drum or something, либо играйте на гитаре, на барабанах, на чем вы умеете играть. play. Играйте. Forget the whole world, just play it. И забудьте обо всем мире, просто играйте. So make life easy. Make Делайте life very жизнь easy. простой, очень простой. And
saffron oil is slightly expensive. Шафрановое масло, оно слегка дорогое. Original saffron oil cost you somewhere around 1,000 rupees Потому for что just 10 ml. оригинальное шафрановое масло дорогое, в 10 мл может стоить около 1000 рублей. So you need to apply 1 drop here, 1 drop here, 1 drop here, 1 drop И here вы and так spread. должны нанести 4 капли сюда, 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 и потом по всему лицу. And then leave it overnight. И оставить на ночь. And morning you will be glowing. И утром у вас кожа Morning you будет have that сиять. face pack, straight go to the party. И вы можете сразу идти No на makeup. вечеринку, без макияжа. Then don't dance Zumba for God's sake. И не танцуйте зумбу, пожалуйста. Back. Any other dance is good. Индийский танец хорошо. Huh? Chulukula. So that's all. So if you do this, your face is excellent. Если вы будете это делать, ваше лицо будет прекрасным. And for the body, to be wrinkle-free, А для тела, чтобы Wonderful не color. было никаких морщин, чтобы был красивый цвет кожи, luster, shine, чтобы кожа сияла, you use green moong dal, используйте зеленый мунгдал, powder it, тоже делайте порошок из него, put it in an airtight container, положите, поместите в контейнер. and take a small bowl when you go to bath, put some inside there, mix it with water, make it Когда into a вы paste, идете and use it в as душ, soap. берите небольшое количество, также добавляете воду, делаете, будет подобно мылу, моющее средство. That's it. Your skin is tight and wonderful. Ваша Perfect. кожа будет замечательной. So it's not a rocket science. Это It's easy. Это очень просто, здесь нет ничего сложного. And if you have very dry skin, Если у вас очень сухая add кожа, some chickpeas powder to that. добавьте туда также порошок нута. And add some curds, kefir. Кефир. Kefir. Кефир? Даги. Dahi. И добавьте Just one spoon, йогурт, кефир, mix. 1 ложку. Apply. И нанесите. Понимаю? So far. Any more questions? Еще какие-то вопросы? One question here, and начались проблемы с засыпанием, все было хорошо, сейчас вечером очень сильно хочется спать, а заснуть невозможно в течение 2 часов. И что делать, как избавиться от нервно-возбудительного состояния? Somebody is asking, I have problems with falling asleep. Maybe 2 hours it takes to fall asleep. Before everything was fine, but now this problem is happening. What to do in order to release this nervous tension? Stop looking at the mobile 2 Перестаньте hours смотреть before you мобильный sleep. телефон Or как минимум television. 2 часа до These сна, are addictions. либо телевизор. Number one. Это первое правило. Number 2, have light food in the evening. Второе, вечером употребляйте легкий ужин. And number 3, just chant something И when третье, as you sleep. когда вы Ram, засыпаете, Ram, Ram. повторяйте какую-то Whatever you мантру, believe in, you chant. любую мантру, любого божества, в которое вы верите. Or if you don't want to chant, say 111. Либо Again, если вы again, не хотите again, повторять again. мантру, просто повторяйте 1-1-1. That's it. И That этого will slowly достаточно. take you to sleep. Это постепенно вас In приведет к spite of all засыпанию. this, if there is no sleep, then it needs medical attention. И помимо, если вы все это сделали, но так и не можете засыпать, то необходимо уже посетить доктора. Because I may have to give some tablets or something. Тогда уже придется Not sleeping выписать tablets. какие-то лекарства, не лекарства от бессонницы. It will be a herb which will make the brain produce the right chemicals to sleep. Это будут травы, которые будут позволять мозгу вырабатывать необходимые гормоны для того, чтобы уснуть. And Russian broth, tush. I asked you something day before yesterday or something.
Russian broth, that А soup, суп типа борщ? Борщ. without potatoes. Борщ тоже хорошо, без картошки. It's very good. Очень хорошо. And with some good bread, homemade, И с хорошим домашним хлебом. it's very good for the whole system. Очень хорошо для всего организма. Can you say please, you told that for Gita after 7:30, better not